আচ্ছা। Good evening, everyone. Over to Gaurav. Mr. Gaurav, you can start now. Okay. Good evening, all. Good evening, all participants. We welcome you on behalf of Signotra to this scientific session. Uh, so, all joined, I think. So, around 55, 66 people has joined. To start with, Signotra is one of the leading nutrition company in India who serves nutrition to from infancy to geriatrics. And nutrition is always an underrated subject to the entire doctor community, and the developmental child development and the adult nutrition, everything is changing nowadays with the newer concept of life, newer lifestyle changes and everything. And pediatric nutrition has got affected in very severe way after the COVID. The lifestyle of the kids and everything has been changed. So to understand the nutrition and developmental milestone and the correlation between it, we have one of the senior dietitian, Mr. Soumyendu Ghosh with us, who is already practicing as a clinical dietitian in Calcutta area. He is also a diabetic educator and lifestyle counselor, and he is having 18 years of experience as a clinical dietitian and community nutritionist, and also affiliated with Salt Lake Mindset, Soulful Steps of Developmental Children, and he has established a educational institute named Recognized Nutrition, where many of the dietitians are getting trained. So he has achieved a few quality awards in innovation in nutrition, IEP in India 2022, Best Mentor Award in FSTN, Excellence in Nutrition Internship in IAPN 2025. Over to you, Mr. Shobindu, to throw some light on children development and new ages and nutrition behind it. Sir, you are on Shobindu, mute. you are on mute, Shobindu. Oh, sorry. So thank you, Mr. Gaurav, and thank you, Signutra, for giving me this opportunity. It is really pleasure having this opportunity, and I am working really for the nutrition fraternity for last 18 years and last 13, 14 years dedicated into the pediatric nutrition, and especially with the children who are having autism, ADHD, this type of children. And whatever Mr. Gaurav has said, it is rightly. I want to add that after post-COVID, the nutrition impact on the children has a severe impact on the lifestyle and the deficiencies, especially in the deficiency of micro as well as macronutrients. So let us share the screen. So once I will share the screen, I will not be able to see you, but whatever you can raise your hand, you can tell your name, and you can interact with me. So it should be an interactive session, and not only the theoretical aspects. We will share, and I think many pediatric practicing dietitians have also joined to this session. So So we will be discuss the landscape of the Indian child health and especially urban areas and the science behind the growth and development lifestyles, uh, practical scenarios, and start one of the key studies. So the golden year of children, as we know, first 1,000 days is very, very important. And after the first 1,000 days, 6 years also referred to as the golden year of childhood, as it is very much crucial phase for the child overall growth and development. And just a second, it is very much important phase for the child's overall growth and development, and especially the rapid progress occurs in this time, especially the school age. That is 2 years. We said that preschool age 2 to 6 years, and always I not only me. This is the guideline of the Indian Pediatric Association or the American Academy of Pediatrics, that school going to the preschool is very, very important for both the growth and development, because along with the cognitive development,
the child learns many things from the school, because nowadays we all believe that it is a nuclear family. So in this nuclear family, the child, mother and father, both the parents are working. They do not have any time to give their child, and ultimately what they are having, they are very much lonely. They are working with their mobile, so they do not have that quality time. Another important thing is adequate nutrition, both the macro and micronutrient, whatever I was discussing, is very important, and this should be the role of the nutritionist, because those who are working in the pediatric clinic, especially with the pediatrician do not have much time to focus on the growth, immunity, and the calculations of the macro and micronutrients, where we can play a very good role in preventing many diseases. So it is the nutrition foundation. Brain development, as you know, 70% happens in the mother's womb, but rest, if you see, the nearly 90% of the brain development occurs in the first 6 years, especially the cognitive development happens here. So making early childhood nutrition, stimulation, learning abilities, these are very important. So I always suggest my patient that naturally involve your child in many household chores, household activities. You just scatter the vegetables, fruits, everything together. So ask them to distinguish which are the fruits. Like apple is also red color, tomato is also red color, cucumber is also green color, parval is also green color. So now they will have to distinguish, calculation, count. So they will have interest on the food. If they used to play with the food, if they want know the different names of the pulse, প্রতিটা ডালের নাম জানতে হবে, প্রতিটা ভেজিটেবলস এর নাম জানতে হবে. Accounting should be done with that vegetables, fruits, involving the child to keep the plate in the sink. Please serve food to all your parents, grandparents. So this involvement is very much important, even in the growth and development. So people might think, common people might think that what is the relation with food, even if we play with the food, but this is very important. Cognitive and social development, early childhood learning, interactive, playful. You have to make your child interact with the neighbors, the people who are coming, because as I say, we are staying in the nuclear family. So emotional attachment, intelligent, problem-solving abilities, and some child in this age group, 2 to 6 years, child are very curious. So you have to logically answer their questions. You cannot, as a mother or father, ignore that whatever they are asking you. You have to give some logical answer. Third is immunity and health resilience. A well-balanced diet, obviously a balanced diet enhances immunity, reducing susceptibility to infections and supporting overall well-being. So this period also sets the lifelong dietary habits. So this is in very important line. You have to build the dietary habit in this age group. Motor skill and physical growth, these all are very important thing, that is active, playful, going to parks, physical activities like swimming is very important. Exposing your child, if not possible 7 days, at least 3 to 4 days in a week they should go. So in the context, can you relate? Can anyone mute? Those who are 90s child or 2000s child also, can you relate these games? এই খেলাগুলো মনে পড়ছে কারোর জন্য? এগুলো খেলেছো কেউ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এগুলো হ্যাঁ, তো এইগুলো আমরা এখন হারিয়ে ফেলছি। We are losing these games. এই কাবাডি, ছুটির, এই বল, গিলি ডান্ডা যেগুলো সব বলতো, মার্বেল নিয়ে এগুলো আমরা ভীষণ খেলতাম। এই বক্স গুলো বানিয়ে স্কুলে, এইটা তো খুবই মজার খেলা ছিল, টায়ার নিয়ে ছোটা। So this child, those who are born in this era, Gen Z, now whatever we said, they only have the options of mobile. This is actually creating a massive problem in their growth, in their development, in their IQ, and overall it is called the India's silent pandemic, even the obesity. Rest, everybody please mute yourself. This is the India's silent pandemic. So this is very important thing. We should focus and we should limit the screen time. So screen time should not exceed, in out of 24 hours, it should not be more than 2 hours. And for the special child,
those who are on autism, ABC, screen time should be 0. Especially screen time means the close screen time, that is mobile or tab. Television, some good things, those they can enjoy, they can love, some cartoons, some playful things, they can watch television, but not mobile. So the effect of smartphone addiction of the children increased a lot, and for chatting, music, games. See, if you see this data, the Science of India, Mirror Now, these are the data published in India. So sleeplessness, attention deficit, anxiety, tiredness, and mothers and fathers get irritated with the behavior, and they used to scold. They used to, they were the mother or the father or the parents, make them understand, because they do not have time. Mobile ta diye dicche hate. So this is the problem with the scenario. So digital addiction, the kids are considered as mobile, television, or primary source of entertainment. More screen time can lead to addiction, affects relationship with the parents. মানে the relationship with the parents are getting less. তো অনেকেই বলছে যে আমাদের এরকম হয়েছে যে কোভিড চিলড্রেন যারা, তারা এতটা বেশি মোবাইল দেখেছে যে আমাদের সাথে কথা বলেনি। তো দিস ইজ ফর ডিএসএল, delayed speech. Delayed speech is one of the very concerned area in the ADHD, because ADHD categorically one is with speech, another is without speech. তো যাদের স্পিচ আছে তারা মা বাবারা রিয়ালাইজ করছে না, তাদেরকে দুষ্টু চাইল্ড মানে নটি বয়েজ নটি গার্লস বলে ওটাকে ইগনোর করে দিচ্ছে। যাদের ক্ষেত্রে স্পিচটা 0, একদমই কথা বলছে না, তখন দে আর গেটিং কনসার্ন যে মাই চাইল্ড ইজ হ্যাভিং সাম প্রবলেম, নাও আই হ্যাভ টু ভিজিট এ ডক্টর। নাও দ্যাট they are first sent to the occupational therapist, speech therapist. From the speech therapist, they come to the doctor, psychiatrist, and then to us. Then that is plays in nutrition important. Another important thing in this slide I want to highlight, যে এই যে occupational therapy, because different professions we should respect. We do not know much about exercise and physiotherapy, so we do not intervene. Doctors do not have so much time, or the part of nutrition they cannot discuss, so it is the part of the dietitian. But I see this is a platform with the nutritionist, so I want to share with you. Please be concerned, অনেক জায়গায় অনেক খাবার unnecessary বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। স্টপিং গ্লুটেন, unnecessary কোনো গ্লুটেন সেন্সিটিভিটি নেই, ল্যাকটোজ ইজ কালপ্রিট, গ্লুটেন ইজ কালপ্রিট, সো স্টপ এভরিথিং। মিষ্টি ফলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, অ্যাপেল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, এবং হাইপার অ্যাক্টিভ চাইল্ডদেরকে এগ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। There is no relevance in stopping egg yolk in ADHD or milk products in ADHD. Yes, milk can create inflammation or create constipation. So if you are not directly giving milk products can be given. So এই যে notions গুলো এগুলো ব্রেক করতে হবে, সায়েন্টিফিক বেস গুলো আনতে হবে। And this blue light emission is very this child is hardly 15-16 months child, 1.5 বছরের বাচ্চা। তো সেই বাচ্চাটার কিন্তু স্ক্রিন টাইম ইজ দিস ব্লু লাইট ইন দ্য রেটিনা ইজ হ্যাভিং সো মাচ অফ ব্যাড ইম্প্যাক্ট। নাও হোয়াট ইজ ট্রিপল বার্ডেন? কেউ একজন আনমিউট করে বলতে পারো হোয়াট ইজ ট্রিপল বার্ডেন? ট্রিপল বার্ডেন মানে কি বলি আমরা? আমাদের আন্ডার নিউট্রিশন যেমন খারাপ, তেমন ওভার নিউট্রিশন ওবেসিটি খারাপ, তেমন আমাদের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি। হ্যাঁ বলুন, এনিওয়ান হ্যাভ আনমিউটেড? হ্যাঁ বলুন। There is an undernourishment or micronutrients deficiency, protein deficiency, still obesity or metabolic syndrome is there. That's called the triple burden. Yes, Anindita ma'am is there. Thank you, ma'am, for joining. So it is really pleasure that you have joined. I think so, but I'm not sure. Okay. So now you have rightly said, because if we want to prevent this global burden of obesity, so education should start from childhood, from school, from the parents level. You will agree with me. So Anindita ma'am is working with mostly the obesity person. So in the pediatric aspect, we have to make this awareness, because mothers or fathers are very much careless of this obesity. And this micronutrient deficiency or the hidden hunger, some of the important micronutrient deficiencies are also creating obesity. Persistent undernutrition, emerging metabolic risks, the rising rates of urban childhood obesity, and creating the double burden complications of clinical management strategy. So stunting, wasting, you all know that that child is not growing according to his age,
or the muscle development or the growth is not proper. So stunting is the height, this thing is the weight, anemia. I have worked in a, I will just show the paper so everybody can go through the paper. With IFPN, last year I have a publications with paper with Shankar sir. So there is the iron deficiency, it is 67%. And in Kolkata, it is the highest in our paper, whatever the data we have got. Low birth weight is very IUGR children is very important. So I will request the dietitian, those who are doing the pediatric practice, please ask the mother, whenever the mother is coming, in each and every children, we are taking the birth system, that what is the weight of the child. Dietary diversity, the child is acceptable of the diet is very, very important. Just I will take 1 minute time to show you the paper. Mostly. So this is the paper. So we have 6-7 people. We are in the publication. So if you go to the result part, outcomes. So Kolkata is having the highest prevalence of anemia. After that, it is Mumbai, Delhi, Hyderabad, and Lucknow. And it is not only girls, the prevalence is almost equal in boys and girls. So it is the age group of 1 to 6 years. Mostly the prevalence has suddenly increased, that iron deficiency has suddenly increased. So if you search the iron deficiency anemia publication IAPL, so you will get this paper. So we request everyone to go through this paper. This journal is very good. You'll get the full PDF of this thing. My screen is shared. Anybody can say? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, you can see. Yes, You sir. can see the journal of nutrition. Okay, then thank you. Okay, so let us come to the again the PPT. PPT-টা দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। চলো থ্যাংকস। সো এইখানে আমরা একটু ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো দেখে নেব, যে আমাদের কোন কোন জায়গাগুলোতে আমাদের দেখতে হবে। একটা হচ্ছে ম্যাটারনাল ফ্যাক্টর, যেটা বললাম প্রি প্রেগনেন্সি অ্যানিমিয়া ছিল কিনা, লো বার্থ ওয়েট ছিল কিনা, মাদারের জিডিএম ছিল কিনা, মাদারের থাইরয়েড কমপ্লিকেশন ছিল কিনা, সেটা কিন্তু ইম্প্যাক্ট অন দা চাইল্ড, ইভেন হাইপারটেনশন। ডায়েটারি কোয়ালিটি, এটা সবাই এখন জানো টার্মটা পিডিকাস, লো প্রোটিন কোয়ালিটি ইন দ্য মাদার, ম্যাটারনাল হেলথ, ইনফেকশন, তারপরে আমাদের গাট ইস্যুস, এগুলো ওয়াশ, মানে হাইজিন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বার্থ আউটকাম is very, very important. So I will discuss all this. So if you see, nutrition is not only for the children, it is from the womb, mother womb, from the day 1 to our last day of the life. It is a human life cycle, that nutrition requirement in each and every group. And I always tell the mothers, do not compare your child with the other child. আমার বাচ্চাটা রোগা, এবার দেখা গেল বাচ্চাটার হাইটটা বেশি ক্লাসের মধ্যে, আর ওকে অটোমেটিক্যালি ওয়েটটা অতটা অ্যাচিভ করেনি, তো ওকে শুধু রোগা দেখাচ্ছি, লিন, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে চাইল্ড ইজ হ্যাভিং ইজ ম্যালনারিশ। সো ইউ হ্যাভ টু do not have to compare, but you compare your child with the food list, whatever the food you are eating, the mother should maintain a food diary. Then the mother can maintain the protein. If you do not give the protein in each and every meal, it is very difficult to meet the 1.3 to 2 grams per kg body weight of the protein for the different age group of the child. So first 1,000 days we all know, and the breastfeeding tenure, it is very, very important. Critical, what is the first 1,000 days? কেউ একটু এক্সপ্লেন করবে? কেউ এক্সপ্লেন করো ফার্স্ট 1,000 ডেজটা কিভাবে প্লাস করি আমরা, কোন সময় থেকে কোন সময়টাকে সেই ফার্স্ট 1,000 ডেজ বলো। এনিওয়ান? No one? ফার্স্ট 1,000 ডেজ বলতে কি বোঝাই আমরা? স্যার, হ্যাঁ বল। স্যার আমি স্বস্তিকা বলছিলাম। ফার্স্ট বলো। 1000 ডেজ হলো প্রেগনেন্সি টু চিলড্রেন আফটার বার্থ 2 years of age. Very good, thank you. So 256 plus 365 plus 365, এটা হচ্ছে ফার্স্ট 1000। 365 মানে 1 বছর থেকে মানে প্রেগনেন্সি, তারপরে 1 বছর অবধি 365, তারপর আরো 365। So it is first 1,000 days. So iron
ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, এটা ঠিক সবাই এগ্রি করবে আমার সাথে, যেটা ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে এখন, সিভিয়ার হ্যাঁ ডেফিসিয়েন্সি স্যার। হচ্ছে। So আমাদের ক্লিনিকে থাইরন, হিমোগ্লোবিন and vitamin D is mandatory for all. Gene deficiency is also there, and it is very much related to immunity growth faltering and digestive issue. Vitamin A deficiency is also there. So in the maternal health, these are the nutrition which are very, very important. We have to focus on the quality of the protein, that is dietary amino acid is very, very important. If the patient is a vegetarian, so you have to more focus on the dietary quality of the protein. So always everybody know that which is having the higher quality of the protein. So milk, egg and soya protein, these are the high biological protein, almost 90 to 100% of the protein is absorbed. Whereas other proteins are low, but you have to get from both the source, plant protein and animal protein source. We are cereal dominated countries, so we always say as আমরা কার্বহলিক, বাচ্চা বড় হচ্ছে, গ্র্যান্ডমাদার ইজ টেলিং তুমি রাইস ইনক্রিজ করো, ইনক্রিজ দা কোয়ান্টিটি অফ রাইস, এখনো একটা রুটি খাওয়াচ্ছ, আরো হাফ রুটি বাড়াতে পারছো না, দিস ইজ দ্য ফোর্স ফিডিং, যে ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য সিরিয়ালস অর দ্য কার্বোহাইড্রেট, বাট নেভার দে ফোকাস অন দ্য প্রোটিন। যে অনেকেই বাচ্চারা মাছে গন্ধ লাগছে খাচ্ছে না, ডিমটা তাহলে রোজ দাও, ডিম খাচ্ছে না তাহলে একটু ছেনা বা পনির করে সবজির সাথে মিক্স করে দাও, গ্রেট করে দাও। সো কম্বিনেশন অফ দ্য প্রোটিন, বা আটার সাথে একটু ছাতু অ্যাড করে দাও, বা খিচুড়ি দাও, বা খিচুড়ি ভালো লাগছে না তো মেক ইট পোলাও with some vegetables and some soya chunks. So you have to mindfully incorporate protein with different recipes. Otherwise, it is very difficult if you do not educate. Vitamin B12 deficiency is very, very important and linear growth faltering. তো আমাদের সব থেকে হাই কি, আমরা পটেটো অ্যান্ড রাইস, এটা ভেরি হাই। Animal source of food is very low. Fruits and vegetables is moderate. In some children, they do not like to have fruits. So আজকে বাচ্চাটার বয়স 3 years. Mother is not trying to give him or her fruits. So 13 years থেকে আর দিতে পারবে? No. So the useful thing is you have to practice makes a man perfect. So you have to, in this age group, you have to introduce these types of fruits and vegetables in different way. And there should be a family culture, because mother never eats fruits along with the child. Mother or father do not have fruits. In our custom, during Ramjan or during any pujas, we have plates full of fruits. Otherwise, very less families, especially in the Eastern India, they do not have culture of fruits. Rather, some families have culture of fruit juice, which is too much of sugar and no fiber. Environmental enteric dysfunctions creates inflammation. Yes, I will explain, that is EED and infection এর জন্য বাচ্চার গ্রোথ ফল্টারিং হচ্ছে। একটু এই জায়গাটা টাইম নিয়ে we will explain just 1 or 2 slides that what is happening. So can anyone say what is circadian cycle or rhythm? বলো, unmute and say what is circadian rhythm. Sir, the sleep and wake up cycle, like we wake up in the morning. Tell your name, please. I cannot see you. Sir, cannot my see name you. is Nitya. Oh, Nitya. Oh, sorry. I cannot recognize your voice. Nitya, you just explain. Sir, circadian rhythm means like we wake up with the sun in the morning, and when the sun sets, we should sleep. Very good. Very good. So it is the inside biological clock. We have to respect this clock. So if the parents is going late for the sleep, the child is playing until 1 a.m. or 12 a.m. in the night. And they have schools, because all the, especially all the Indian schools are early morning. So what happens? They have to wake up in the 6 a.m., go to school by 7:30. So they do not eat anything. So there we can add some children specific nutrition supplement in the morning, where they can have 2 or 3 scoops of the supplement, and they can go to school with water, not even with milk. If they like to take it in milk, they can give, but this breakfast is cheap and there is late going to bed. So hypothalamus and the pituitary, what they do,
Hypothalamus and the pituitary gland in the brain controls the release of which hormone? কোন হরমোন কন্ট্রোল করে? গ্রোথ হরমোন। সো গ্রোথ হরমোন ইজ রিলিজড ইন দ্য পালস, স্পেশালি পালস মানে ধীরে 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 পালসে টাইম, দ্যাট ইজ এ রিদমিক ওয়ে, especially during the deep sleep. So we have two types of sleep, REM sleep and non-REM sleep. তো যখন আমাদের ডিপ স্লিপ থাকে তখন কিন্তু গ্রোথ হরমোন গুলো বেশি রিলিজ হয়। তাই জন্য আমি জিজ্ঞেস করি, বাচ্চার কি ডিস্টার্ব স্লিপ? বাচ্চা কি ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে উঠে যায়? বাচ্চা কি ঘুম থেকে উঠে টয়লেট যাচ্ছে? বলে না, যদি এটা না থাকে ইট ইজ গুড। Poor sleep or the disturbed circadian cycle, what will it reduce? Follow anyone? Please, this slide is just physiology. This is nothing. Growth hormone reduce. Very good, very good. কে বললেন? Anindita. ও, সব ম্যাডামই বলে দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ। So thank you so I much. am sorry. না না, বলো বলো, প্লিজ ইন্টারাক্ট করলে আমার ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ। তো গ্রোথ হরমোনটা রিডিউস করে দিচ্ছে, অ্যান্ড এরপরে আমরা স্টেপটা আসছি যে গুড স্লিপ মানে বেটার গ্রোথ হরমোন আর বেটার growth hormone, better secretion, better growth. So this is one step of hypothalamus. Number 2 কি করছে? Growth hormone travels to the liver. এখানে দেখো একটা লিভার কোথায় দেখলাম, হ্যাঁ। So growth hormone কি করছে? Now it travels to the liver, enter the bloodstream and reaches the liver. How that growth hormone alone cannot make the body grow. So liver কি করে? ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর 1 কে রিলিজ করে। IGF-1 standards for the insulin like growth factor 1, and it is a hormone primarily produced by the liver in response to stimulation by the human growth hormone HGH. It plays a very very crucial role in promoting the growth and development of bone, muscle, tissue throughout the body. So liver here plays a very very important role. তাই জন্য বাচ্চাদের কি হয়, টু মাচ অফ জাঙ্ক ফুড, লিভার এনজাইমস গুলোকে ফাংশন না করতে দিলে তাহলেও কিন্তু গ্রোথের দিকে একটা বড় সড়ো গ্যাপ আসবে। অ্যাডিকুয়েট প্রোটিন, টোটাল ইনসুলিন, only then can it produce insulin like growth factor. So poor nutrition, that is liver cannot have enough of IGF, insulin like growth factor, যদি নিউট্রিশনটা পুয়ার হয়, যেটা বললাম জাঙ্ক ফুড ফাস্ট। ইভেন ইফ দ্য গ্রোথ হরমোন লেভেলস আর নর্মাল, গ্রোথ ইজ, ধরো গ্রোথ হরমোনটা নর্মাল আছে বাট ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টরটা আসছে না, লিভার থেকে সিক্রিয়েট হচ্ছে না, তাহলে গ্রোথ হবে না, গ্রোথ ইজ রিডিউস। সো হোয়াট ইজ দ্য কি মেসেজ হিয়ার? উইদাউট এনাফ প্রোটিন, প্রপার নিউট্রিশন, গ্রোথ হরমোন ক্যানট effectively works alone to promote growth. নাম্বার 2, তোমরা ইনফ্লামেটরি মার্কার গুলো জানো, এই যে এখানে দেখাচ্ছে হেপাটিক IgF, তার সাথে ইন্টারলিউকিন 6 বা তোমার আরেকটা কি বলো, Khushbu, you say interleukin 6 and TNF alpha. So inflammatory cytokines such as these are increased as a result IGF. এখন কি হয়, এত ধরনের জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড, বাচ্চারা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স প্রচুর ছোটবেলায় বলছে, বাচ্চার কাফ অ্যান্ড কোল্ড হয়েছিল অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে। সো ক্রনিক ইনফ্লামেশন তো অলরেডি বাচ্চার হয়ে আসছে, বাচ্চাকে কিছু না কিছু হচ্ছে, সর্দি কাশি হচ্ছে, ডক্টরের কাছে গিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করে দিচ্ছে। আবার কখনো কখনো বলছে না, ও তো আগে 3 মাস আগে হয়েছিল, সেম অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করে দিচ্ছে। সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ভাইটাল থিং, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আর দ্য থিং, বিকজ অফ দ্য বার্থ মোড। একটা হচ্ছে সিজারিয়ান ডেলিভারি, একটা ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি। সিজারিয়ান ডেলিভারির জন্য অলরেডি গাট মাইক্রোবাইম কম্প্রোমাইজ হচ্ছে, মাদার্স থেকে সেই ইউজফুল ব্যাকটেরিয়াস আর নট কামিং। আফটার দ্যাট ইটিং অফ লটস অফ সুগার, পেস্টিসাইডস, কেমিক্যাল, কমার্শিয়াল ফুড, তাহলে চাইল্ডের পুরো চাইল্ডহুডটাকে আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি। সো IGF অ্যাক্টস অন দ্য গ্রোথ প্লেট, ইট সার্কুলেট এপিফাইজাল ক্লোজার। সবাই জানো যে একটা বয়সের পরে আমাদের লং বোনস গুলোতে এপিফাইজাল ক্লোজার্স হয়, এটা কন্ডোসাইট প্রলিফারেশন বলে, মোর কার্টিলেজ সেল অ্যান্ড হাইপারট্রফি, দ্যাট ইজ সেলস বিকাম লার্জার। এই যে এপিফাইজাল ক্লোজার একটা টাইমের পরে কিন্তু আর গ্রোথ হবে না, এটা এজ থাকে। সো এর পরের স্লাইডটাই যাই, তাহলে আমরা বলবো যে what is endocrine crosstalk. The thyroid hormone also plays a very very important role in sex steroid driving the pubertal growth spurts. অনেকের দেখো আর্লি পিউবার্টি চলে আসছে। সো এইটাও কিন্তু আমাদের কমার্শিয়ালাইজেশন, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন, টু মাচ অফ জাঙ্ক ফুডস, এগুলোর জন্য কিন্তু these are happening. So this works together
is growth hormone and IGF-1 axis to regulate the growth. So good sleep, তাহলে আমাদের conclusion কি আসছে? Good sleep releases growth hormone in the brain and the hypothalamus. Growth hormone acts on the liver. Liver produces IGF. IGF stimulates করছে growth plates গুলোকে, bone growth, increase in height. তো এইটা হচ্ছে, this is the flow chart. So for optimal childhood growth, these are the 4 essential key things. Now this is the same thing what I have explained, that is the role of the liver, the brake. মানে যদি এরকম হচ্ছে, এটা আমি একটা খুব ইজি বাংলাতে বলছি, যদি বাচ্চাটার বারবার ইনফেকশন হচ্ছে, তো আমাদের কি হয়, ইমিউনিটি সিস্টেম ওটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, ইনফ্লামেশনটা কম করার চেষ্টা করছে, তখন যেটা কাজ গ্রোথের সেটা আর হচ্ছে না। তো ইনফেকশন, সর্দি কাশি জ্বর, ইট ক্যান হ্যাপেন, but too much repetitive chronic infection can lead to growth falling, because এখানে তো একটা ব্রেক চলে আসছে। So when the child is having chronic infection, ongoing infection, body's focus হচ্ছে fighting with the infection instead of growth of the child. So body functionটা ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে। আর একটা কি হচ্ছে, সাইটোকাইন ব্লকেজ। During the inflammation, the bodies release chemical called cytokine. এটা বললাম IL-6 and TNF alpha. This cytokines blocks the normal growth signal in the body. As a result, the child's bone and tissue do not grow. So inflammation আমাদের বডিতে কমাতে হবে। সুগার, 4টে সাদা জিনিসের নাম বলো। এবার এটা ইজি বলে এটা আমি আর অনিন্দিতা ম্যামের কাছে যাচ্ছি না, এটা স্টুডেন্টরা বলো। 4টে সাদা জিনিস, হোয়াইট কালার, যেটা বাচ্চাদের লাইফ থেকে কমাতে হবে, বলো এনিওয়ান, যেটা এভরিডে ইনফ্লামেশন পড়ে যাচ্ছে। Anyone unmute and say? Paramita, you can say also. For the diabetic patients also. sugar, Moida and maida. white oil. So salt means sodium. And always I advise, do not go for the rock salt, pink salt, because that also equals sodium. So that's why you go for Tata salt, whatever iodized salt, it should be low in sodium, low sodium salt power. And early age বাচ্চাদের taste develop করে না, so no need to get salt and sugar till 1 year also you can, no need to keep. So the uncoupling effect is chronic gut injury. আমি সবসময় গাটটাকে ফোকাস করি। Environmental dysfunction, disruption, inflammation, gut dysbiosis may stop the growth, even the protein intake is adequate. তাহলে প্রোটিন ইনটেক অ্যাডিকুয়েট আছে, তারপরেও কেন গ্রোথ হচ্ছে না, তার মানে আমার ইনফ্লামেশন বডিতে অনেক বেশি আছে, বা বেবি তো অনেক প্রোটিন দিয়েও কোনো কাজ করবে না। প্রোটিন কিন্তু মুড স্টেবিলিটিতেও হেল্প করবে। তো এইটাই এতক্ষণ বোঝালাম, এটারই একটা নাটশেল পয়েন্টে করা আছে, সাইটোকাইন ব্লকেজ, হেপাটিক গ্রোথ রেজিস্ট্যান্স, আনকাপলিং এফেক্ট অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল স্ট্র্যাটেজিস টু ট্রিট দ্য গাট টু হিল গ্রোথ। এখন মেইন কাজ হচ্ছে গাটের উপরে করতে হবে আমাদের। 3 important protein, whey protein, casein protein and soya protein are very, very important. You have to provide the child for the optimized protein. Leucine, everybody know it is an essential amino acid, especially leucine acts as a direct signaling molecule to activate the mTOR pathway for growth. এই এখন জিএলপির ক্ষেত্রেও আমরা এখন mTOR pathway নিয়ে কথা বলছি। জিএলপি মেডিসিন, আমি ডাইভার্ট করতে চাইছি না টপিকটা, but we will discuss it later. Calorie sufficiency is mandatory, না হলে কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিড কাজ করবে না। তোমরা জানো যে প্রোটিন স্পেয়ারিং অ্যাকশন, তো যদি শুধুই প্রোটিন দিয়ে যাচ্ছ, ইউ আর নট গিভিং এনাফ ক্যালোরি আর কার্বোহাইড্রেট, so protein will give energy. So for growth you have to give optimized amount of calories. Mechanical load, physical activity synthesize protein intake to stimulate muscle protein synthesis, MPS and bone density. So physical value is important. Distribution strategies is important. Spread the protein all over lunch, snacks, dinner. একটা ডায়েটে অনেকটা প্রোটিন আর 3টে মিলে প্রোটিনই, তো এটা করা যাবে না। প্রোটিন ডিস্ট্রিবিউশন অলরেডি আমি আগের বার কথা বলেছি। তাহলে আমাদের সব থেকে হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু প্রোটিন হচ্ছে এগ হোল, কোথাও এগ হোয়াইট লিখছে না, টোটাল এগটাই নিতে হবে। তো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড 1 egg a day significantly improves your growth, even development, brain development. Cow milk protein, so we always talk about recently A2 milk. If it is possible, okay, otherwise
directly milk na দিয়ে you can give chena, paneer, and everyday carb, 50 ml to 100 ml, whatever the age group, you give. Soya isolate protein is very important, though it is low in methionine. So pulse you can give. If the child is not taking pulses, chana, green mood, sprouts, ghugni, motor, এগুলো আস্তে আস্তে introduce করতে হবে. And rice and wheat is very having low protein, but lysine is there. So if you combine pulse and rice, so you can get a complete protein. Now it is the lifestyle. Lifestyle we already discussed. Screen time আমাদের কমাতে হবে. Screen time more than 3 hours correlates significantly headache. তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেকক্ষণ মোবাইল দেখা যাবে না, and it is true for us also. More than 35 continuously without break. So what is 20-20-20 rule? You can take this screenshot also. The critical behavior intervention. So after every 20 minutes একটু দূরের দিকে তাকাও, যারা পড়াশোনা করছো বা যারা ল্যাপটপ করছো, look away from the screen and 20 feet away, and at least for 20 seconds. And in this 20 seconds, you can blink for 20 times. Blink your eyes for 20 times. So you can give some raise to the optic nerve. Small screen, আমি যেটা প্রথমেই বলে দিয়েছি, avoid. Small screen, at least ট্যাব বা দূরের স্ক্রিন ইউজ করা যাবে। ডার্ক অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটনিং চলবে না, তাহলে অন্ধকারে বসে কাজ করা যাবে না। ক্রিয়েটস কনস্ট্যান্ট গ্লিয়ার অ্যান্ড পিপল ফ্যাটিগ, পিপলটা দেখবে টেনে আসে আমাদের সবসময়। সো আই ফ্ল্যাশ করা এবং দেখবে ড্রপ, ক্লিয়ার ড্রপ পাওয়া যায়। সো দ্যাট ড্রপস শুড বি ইউজ ফর ময়েশ্চারিং ইউর আইজ। ব্লু লাইট ইম্প্যাক্ট, হাই এনার্জি ভিজুয়াল, বিকজ বাচ্চাদের পড়াশোনাটা তো অনেকটা মোবাইলে হয়ে গেছে, and maintaining the circadian cycle. So this is very important, digital eye strength in the children. So can you say which are the two nutrients which are very important for eye? Retina, যেটা আমরা এগেও পাই, একটু এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম। Lutein and zeaxanthin. হ্যাঁ, ভেরি গুড, এটা দেখো লেখা আছে লিউটিন এন্ড জিয়াজান্থিন is very important. So nutrition supplement fortified with lutein and zeaxanthin is very important in this thing. So anthropometry, what is the screen red flag? That is feeding difficulties কে ঠিক করতে হবে। ওটা নিয়ে আমি 5টা স্লাইড জাস্ট দেখাবো যে হাউ টু কারেক্ট দ্য ফিডিং difficulties. ডায়েটের কোয়ালিটি শুড বি ইমপ্রুভ। লো রিস্কের মধ্যে যেটা গুড অ্যাপেটাইট এন্ড অ্যাক্টিভিটি, মডারেট রিস্ক হচ্ছে ওয়াস্টিং, পোর ডায়েটারি ডাইভার্সিটি, প্লিজ মিউট ইয়োরসেলফ, সিভিয়ার ওয়েস্টিং and stunting, edema or severe anemia. This is the OPD nutrition screening tools. So screening is very important. You can use a hard copy or soft copy for the screening. Doctor used to do these tests. So inflammation আছে কিনা তার জন্য ESR, CRP আমরা করে থাকি অনেক সময়, ক্রনিক ইনফ্লামেশন গুলো দেখার জন্য। CMP, রেটিনাল চেকআপ, ডক্টর পিডিয়াট্রিক অপথলমোলজিস্টের কাছে পাঠানো উচিত। Regular checkup of the eye, bone age X-ray, genetic testing. So these are few testing, but mainly thyroid, TBC সবার করানো উচিত, and vitamin D. It's a very important thing. So before going to this is the last part of my presentation. So before going to the case study, just I will few more practical slides on this major emerging growth concern. So physical growth development, eye checkup, that is myopia, that is distant power is called myopia. Immunity challenge, cognitive development, and gut issue should be fixed. If your child is having constipation, it is very difficult to have your child cognitive development, that is concentration, immunity. বাচ্চাটা কখনোই কনসেন্ট্রেশন আসবে না, ইরিটেবল থাকবে বাচ্চাটা সবসময়। তো ডায়েট লো ইন ফাইবার, প্রসেসড ফুড, and water intake is very less, is very important to you have to correct it to improve this quality of life. So I have personally corrected many child's constipation, giving probiotic, giving fiber, giving complete balanced nutrition. In this way, when the constipation is being corrected, আমরা দেখা গেছে যে বাচ্চার গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট অনেকটা ভালো হচ্ছে। So decoding the challenge of this, increased consumption of ultra processed food, traditional home cooked food কমে যাচ্ছে, snacking and meal skipping
school teaching, rise in junk food, decline in family meals, growing influence of technology on the food choices, increased reliance on the restaurant food, takeout, যেটা হচ্ছে জোম্যাটো সুইগি, শিফটিং ডায়েটারি প্রেফারেন্স ডিউ টু হেলথ অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ইনক্রিজ কনজাম্পশন অফ ক্যাফিনেটেড বেভারেজ। এটা অনেক সময় কনসাসলি আনকনসাসলি বাচ্চাকে চা কফি দেওয়া হচ্ছে। অ্যানাদার, আমি অলওয়েজ বলি মাইন্ডফুল শপিং করতে হবে, বাচ্চাকে শেখাতে হবে গ্র্যাটিটিউড, ফ্রম হোয়ার দ্য ফুড ইজ কামিং, হু ইজ গিভিং আস মিল্ক, হাউ দ্য পেন অফ দ্য ফার্মার ইজ। ইউ হ্যাভ টু রেসপেক্ট ইচ প্রফেশন or each one who is bringing food to us, and make the atmosphere like nani dadi je atmosphere ta chilo amader dida thakuma. So this is storytelling and giving the involve your child in cooking, very very important, and eating together. So past decades had witnessed a major transformation in eating habits driven by convenience economy shift and urbanization. Hidden hunger ami bolechi, micronutrient correct করতে হবে and focus on naturally occurring omega-3, different types of seeds, even magnesium plays a very important. So এই জন্য আমি অনেককে তিল দিই, flax seeds দিই, pumpkin seeds দিই for improving the magnesium, so that can improve in the mental health and sleep. Zinc and iodine is very very important, and in ওটাকে কি বলে, inflammatory, anti-inflammatory food and this antioxidant food should be in the diet. Because of the high sugar, low in dietary fiber associated with the inflammation. These are some studies, just I am changing the slide, you just see. This is Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, delayed musculoskeletal growth, puberty rates কেন এরকম, is early puberty কেন, decline neurodevelopment markers. These are all because of the lifestyle. Gut dysbiosis already I have discussed, so I am not going. Please increase the fiber, so improvement of the short chain fatty acid. Rise in pediatric non-communicable diseases. Even Anindita ma'am is there. Many children are coming with insulin resistance, irrespective of male or female, in the early puberty or before puberty also coming with insulin resistance. So this is already discussed. This fussy eating starts very very early. So 8 months onwards or 9 months onwards, বাচ্চারা নিজে খেতে পারে। So you have to allow the mess and let your child eat. ফেলতে দাও, ফেলার ভয়ে ফেলার ভয়ে মা বাবারা দিতে চায় না, যে ওয়েস্টেজ করছে। Let her waste. In the early 1 year age and above can eat adult food and take part in the family meal. সব কিছু খেতে পারে, ঝাল ছাড়া সব খেতে পারে। So do not limit meal to various types of porridge. খালি নানা রকম পরিজ বানিও না, খিচুড়ি পরিজ সারা দিন ধরে 1 বছরের বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে। নো, একদম চিউইং হ্যাবিটস তৈরি করো, so that the enzyme will develop and the child can eat alone. যদি এই সব সময় ব্লেন্ডারাইজড ফুড গুলো দাও, তাহলে এনজাইম গুলো ডেভেলপ হবে না, তাহলে ডাইজেশন প্রসিডিওরটাই তো ডেভেলপ হবে। ডোন্ট মেক দ্য মিল টাইম ব্যাটল ফিল্ড, মারপিট করে খাওয়ানো যাবে না। ডোন্ট প্রেশারাইজ, ইট উইল ক্রিয়েট feeding resistance to the child. Do not set target. This is for the mother. These are questions I have said. Why the child became fussy? Because mother set some target. Amar bachcha underweight. My child is not eating vegetables and fruit. Do I have to cook 2 meals? মানে আমার খাওয়াটা আলাদা, বাচ্চাটা আলাদা বানাবো? আমাকে কি বাচ্চা, ওর অমুকের বাচ্চা তো বললো সারাদিনে 3 গ্লাস দুধ খায়, আমার বাচ্চা তো 1 গ্লাসও খেতে পারে না। তাহলে these are the concerns which is creating pressure to the child. So helping to eat, to force feeding to helping to eat, and we always want the child should eat alone. These are the 6 steps by Chin Milano. I have discussed in many seminars. These are the fantastic steps that managing meal time. Do not force the child with giving wrong example to the child. Choose food from all the food groups. Create a family time. Indian standard এখন সম্ভব হয় না, so at least mother should sit with the child at least in 1 meal. Understand your child, because child develop the hunger signal from birth till 6 months. The child is independent, নিজের ইচ্ছাতে breastfeeding করছে. After that the child is getting diverted because of the force feeding. Number 5, do not control your child. Do not make too much of pressure that you have to eat this much. If you finish your meal, I will give you ice cream. These are controlled feeding style. What is indulgent feeding style? Whatever the child wants,
something to eat you are giving, because you are scared of your child. যে আমাকে তো স্পেশাল মেনু বানিয়ে দিতে হবে. Don't neglect your child. Understand what is his or her requirement. Give some time to your child. Even for the pets also, those who cannot speak, we have to understand their psychology and then we treat. So child are very own to us, so we have to treat them properly. এখানে কেউ বলবে এটা কোনটার এক্সাম্পল? যদি আমি ভেজিটেবল খাও তোমাকে আমি আইসক্রিম দেবো, তাহলে বাচ্চা ভাবছে ভেজিটেবল ইজ সামথিং ব্যাড অ্যান্ড আই উইল স্টার্ট ডিসলাইকিং ভেজিটেবল। এটা কোনটার এক্সাম্পল? কন্ট্রোল ফিডিংসটাই, নেগলেক্ট না ইন্ডালজেন্স? আমি খুব ফাস্ট বলছি যদিও, because we have to say we will finish in next 5 to 7 minutes. So this is control. You are controlling your child. তুমি এটা খেলে আমি তোমাকে এটা দেবো, so give and take policy. Don't do this. Take 3 more bites, you can go for play. তাহলে importance of food কখনোই হবে না। Making special menu for the child if the child having dinner in the dinner, বা বাচ্চার সামনে জুস, স্ন্যাক্স, চানাচুর ফ্রিজ খুললেই বাচ্চা নিজে নিজে খাচ্ছে, তাহলে we can never build the habit. So responsive feeding style, বাচ্চার সাথে বসে খেতে হবে, ওকে হেলদি চয়েসের অপশন দিতে হবে, ফোর্স করা যাবে না, ওকে ট্রাস্ট করতে হবে, টক পজিটিভলি অ্যাবাউট অল ফুড, এস্টাবলিশ meal and snacks time. So these are the things. So do not be permissive, do not be controller. Be a responsive mother. So this is a case study that just if we see, there are many case studies. The chief problem is height and weight problem from last 1 year. Current cough and colds immunity টা নিয়ে বাচ্চাটার আরও প্রবলেম হচ্ছে। তো বাচ্চাটাকে দেখো এখানে একটা যদি আইএপি গ্রোথ চার্টে প্লট করা হয়েছে, তো এখানে গিয়ে বাচ্চাটার গ্রোথটা স্ট্যাগনেন্ট হয়ে গেছে, নট গ্রোয়িং প্রপারলি। So what may be the possible reasons? So one can be the picky eater, one can be the low quality of protein, one can be the high quality. বাচ্চার মা বলছে I am giving too much of biscuits to the child. যখনই খিদে পাচ্ছে আমি বিস্কিট দিয়ে দিচ্ছি। So this creating a gap, dietary gap, mostly cereals, protein low, micronutrient low. So caregiver is labeling the child as that the child avoid these things, and responsive feeding cues often missed during the winter. তার মানে যিনি caregiver mother or the caregiver or the grandmother, সে কিন্তু রেসপন্সিভ ফিডিং স্টাইল অ্যাডপ্ট করছে না, যেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম। সে শুধু তার কাজটাকে কমপ্লিট করতে চাইছে, বাচ্চাটাকে কতক্ষণে খাওয়াবো। সো দিস ইজ ক্রিয়েটিং আ পুয়ার ডায়েটারি হ্যাবিট ইন দ্য চাইল্ড, লেট বেড টাইম, ব্লু লাইট এমিশন, অ্যান্ড যেটা হচ্ছে ঘুম ডিস্টার্ব, মানে আমরা কি ডিসকাস করলাম, গ্রোথ হরমোন, প্রবলেম ইন দ্য গ্রোথ হরমোন। সো দিস ইজ growth hormone and IGF. So probable nutrition etiology, safety checks of the red flag, nutrition first strategies and targeted screening labs, that is iron deficiency বাচ্চাটার ছিল, আর একটা আমরা কি ডেফিসিয়েন্সি দেখলাম, আমরা বোধহয় এখনো আসিনি। হ্যাঁ, বাচ্চাটার কিন্তু সিভিয়ার, এরকম আমার ক্লিনিকে অনেক আসে যে বিলো 20 তো আছেই, 8 আছে, ভিটামিন ডি টেস্ট করে দেখা যাচ্ছে 8, 6, 5. So these are very much. First, you have to treat your vitamin D. Otherwise, you cannot expect growth or proper development or proper cognition. Thyroid নিয়ে অনেকেই আসে বাচ্চাদের, celiac disease খুব রেয়ার, সবসময় আমি পাই না। মানে if I speak celiac disease টেস্ট করিয়ে তবেই celiac মানে গ্লুটেন রেস্ট্রিক্ট করা উচিত। So therapeutic oral dose of iron plus vitamin D syrup is mandatory. Pediatric gold standard ONS, oral nutrition supplements, which Signutra having very good nutritional supplements with different other categories, lactose, gluten free, sugar free, low fat, standard ONS formula, that is gold formula. So these are very good nutrition supplements which can be given in the meal substitute or along with the meal. So if you see, after 8 to 12 weeks of this intervention about giving nutrition supplement, balanced diet, making some necessary counseling steps, adding egg in the different, বাচ্চাটা ডিম সেদ্ধ খেত না, we give egg omelette, we give egg bhurji, we give make a oats egg chilla, and every day we add egg, whey-based protein supplement, distribute the protein in 3-4 meal, minimizing the screen time, consistent monitoring, বাচ্চাটাকে খেলতে নিয়ে যাওয়া শুরু হলো প্লেগ্রাউন্ডে,
জল ঠিক করে খাওয়ানো হলো, হাইড্রেশন। সো দেয়ার ইজ এ very good improvement in the baseline weight and height. If you can see, this is the weight and this is the height in centimeter in the 12 life. So this is called the catch-up growth. So let us conclude with the summary conclusions. The key clinical message is growth monitoring, quality and distribution of the protein, and structured algorithm that we use simple CAD algorithm for screening nutrition. Screening is very important. Without screening, that is the step A, B, C, D. So D is very, very important. Without screening, you cannot understand what's going wrong with the child. And detailed history taking of the child is very, very important. So key component of the oral nutrition supplement, even if we say the name, that is Groviva Gold, growth nutrients. They have many growth nutrients, even vitamin K2. You will agree with me, is very much important in the growth along with magnesium. Even some respects arginine, but too much of arginine I cannot give to my ADHD child. Digestive nutrient, dietary fiber is there, brain nutrient, immune nutrient, and eye health, that is lutein and zeaxanthin. So what you want? এর থেকে বেশি আর কি দরকার? Because mother coming to you either complain from brain development, cognitive, or eye, or growth, or maybe digestive issues. So if you solve these issues with the gold standard or oral nutrition supplements, so the problem you can easily solve it. So this is some calorie distribution. I do not want to teach you. You can discuss in some other day, but you can write it. It is holiday Segar method. We calculate the fluid and the calories with this method. It is called holiday Segar method. So summary, pediatric nutrition supplements serve the purpose of bridging nutritional gaps that may exist in the children's diet, ensuring that they receive all necessary nutrients. When selecting supplement, you should be very much cautious. It's essential to choose evidence-based. Very, very important line. Do not choose anything from Amazon or whatever, Flipkart and Blinkit. যে আমাকে অনেকেই বলে স্যার এটা খাওয়াতে পারি, এটা তো খুব ফেমাস দেখছি। But you have to check for the evidence-based, approved, age-appropriate, that meet the specific nutrition need, thus maximizing the health benefits, growth, ocular health, learning, and digestive issues. So thank you so much. Once again, thank you all my audience for your patient sharing, and Sigmutra for giving me opportunity to share with you. Thank you, Mr. Gaurav and Ariji, for this arranging this scientific discussion with all. Any questions we can take? Thank you for the lot of heart. It was very fast, but you bear with me. More than 60 people have joined. Arijit, are you there? Or Gaurav? Yes, sir, I am here, sir. Okay. So you may conclude the session, but before that, let us check যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কারো, আমরা একটু দেখে নিই। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? বা অনিন্দিতা ম্যাম, do you want to add with my discussion? I want to ask one question. Yes, you can ask, then Tina. First Anindita ma'am, then Tina. Sometimes the children's mother is asking, ma'am, ও দুধ খেতে পারে না, দুধের সাথে একটু কফি মেশালে খেতে পারবে বা টি মেশালে খেতে পারবে। So at which age you think it's allowed for them? I think green tea is allowed for after 2 years also. So in USA, we generally prescribe the green tea, but what is the age যেখানে আমি coffee powders or tea allow করতে পারি? As in the pediatric guideline, if you see that caffeine should be restricted. Hyperactive child ছাড়াও normal বাচ্চাদের green tea is very, very low in caffeine, and you can say caffeine থাকে না. It is having high amount of antioxidant. But বাচ্চারা একটু আছে গ্রিন টি পছন্দ করে না, ওই মা বাবার সাথে হয়তো একটু ডিপ করে বিস্কিট খাবে, একটু কফি খাবে, একটু দুধ কফি দুধ চা খাবে। সো মিনিমাম কফিটা একেবারেই নয়, তাই তো? একটা পিঞ্চ অফ কফি পাউডার ক্যান বি অ্যাডেড ইন দ্য মিল্ক, যদি বাচ্চাটার ভালো লাগছে যে মিল্কটা খাচ্ছে না কফি দিয়ে। বাট বেটার নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্টস এর এদের ম্যাঙ্গো ফ্লেভার আছে, ভ্যানিলা আছে, তারপরে আর কোকো পাউডার ইজ বেটার, চকলেট পাউডার আছে। তো আমি বলবো যে তাহলে ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট গুলো সব পেয়ে গেল, হয়তো 3 স্কুপ দিল না, 1 স্কুপ অ্যাড করলো গ্লোবি বা গোল্ড, তাহলেও কিন্তু টেস্টটাও এনহ্যান্স হলো, আর তার সাথে বাচ্চাটা খেয়েও থ্যাংক ইউ।
থ্যাংক ইউ। আর যদি বাচ্চারা দুধ না খাচ্ছে তাহলে সুজি নামানোর পর সুজিতে নিউট্রিশন Thank you. সাপ্লিমেন্ট, ম্যাঙ্গো শেকে দইয়ের মধ্যে নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট অ্যাড করা যেতে পারে। টিনা? থ্যাংক ইউ। ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। প্রথমেই বলি যে অনেকদিন পর আপনার ক্লাস করলাম, তো ভীষণ ভালোই লাগলো। তো থ্যাংক ইউ এগেন। তো স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আমি এই কারেন্ট হসপিটাল সেক্টরে দেখতে পাচ্ছি যে মানে 5 বছর 8 বছর এইরকম এজের বাচ্চাদের না নেফ্রোটিক সিনড্রোম দেখছি, অনেক মানে দেখেছি অ্যালং আমরা উইথ সারা ডায়াবেটিক জীবনে তো অনেক। আছে। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে কিরকম মানে ডায়েটটা হওয়া উচিত? আমরা সল্ট রেস্ট্রিক্টেড ডায়াবেটিক বেশি পাবো না। নেফ্রোটিক সিনড্রোম ইউ হ্যাভ টু গিভ কোয়ালিটি প্রোটিন, অ্যালবুমিন প্রোটিন। ইউ হ্যাভ টু চেক দ্য ইউরিন রিপোর্ট, যেটা কটা ক্লাস আছে, 2 ক্লাস 3 ক্লাস এরকম দেখবে ক্লাস। তো নেফ্রোটিক সিনড্রোমটা হচ্ছে খুব একটা ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডার। এখানে তোমাকে যদি ইডিমা থাকে, দেখবে পা ফোলা, পা চাকা ঢুকে যাচ্ছে, তো সল্ট তো সোডিয়াম খুব ভালো করে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে। গুড, তুমি মানে পটাশিয়াম দিতে পারো, বাট সোডিয়ামটাকে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে। Protein, too much of restriction is not required. Too much of protein restriction is not required, but we focus on the albumin protein. Albumin protein supplement or egg white. 2 to 3 eggs white and sugary, that যেরকম for example একটা health drink with high amount of sugar আছে, তো সেইটাকে allow করো না। যদি সুগার ফ্রি নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট দিতে চাইছো, you can give, but if your doctor is saying that don't give even lactose or milk protein, then you can avoid। বাট আমার দিক থেকে তোমার কোনো অ্যাভয়েড নেই। গ্লুটেনটাকে কমিয়ে দাও, অল ইনফ্লামেটরি প্রোডাক্টস গুলো কমিয়ে দাও, জলটাকে বুঝে দাও, অ্যান্ড ইডিমা থাকলে সল্ট রেস্ট্রিকশনটা করো, অ্যান্ড এগ হোয়াইট, অ্যালবুমিনটা। ইট ইজ ভেরি সিম্পল। এনি সোডিয়াম কন্টেইনিং প্যাকেট আইটেমস গুলো আগে বন্ধ করে দিলে ভালো হয়। ভেরি গুড, ভেরি গুড অনিন্দিতা ম্যাম, That is আবার most থ্যাংক ইউ important. জানাবো। আমি ভুলে গেছিলাম, শুধু লবণ বন্ধ করলে হবে না। প্যাকেট আইটেম, থ্যাংক ইউ ওয়ান্স अगेन। প্যাকেট থেকে প্রচুর সোডিয়াম আসে। আর একটু আগে সৌমেন্দু স্যার বলছিলেন, হ্যাঁ একটু আগে সৌমেন্দু বলছিলেন যে ওই তোমার ওই গোলাপি সল্ট বা এটা, আমি যেটা স্টাডি করে দেখেছি, গোলাপি পিঙ্ক সল্টে টাটা লো সোডিয়ামের সল্টের থেকেও বেশি সোডিয়াম থাকে, অনেক তো বেশি অ্যামাউন্ট অফ দ্য সোডিয়ামটা বেশি, তো ওইগুলো সবই বন্ধ করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, আমরা এখানে সোডিয়াম রেস্ট্রিক্টেড মেনলি করে, আর সাথে গ্লুটেনটাও রেস্ট্রিক্ট করবো, তাই তো? না দেখো, ম্যাম যেটা বললো খুব প্র্যাকটিক্যাল কথা বললো, কিন্তু তুমি যদি সোডিয়াম রেস্ট্রিক্টেড বলো ওরা বুঝবে না, ওরা বলবে কম। হ্যাঁ, ওরা বলবে কমই তো লবণ খাই, আমি তো লবণ ভেজে খাই, আমি তো রান্নায় লবণ দিই, ওকে কাঁচা নুন দিই না। তুমি বলতে হবে সারাদিনে যে ও বিস্কিট, কুকিজ, কেক, সস, টমেটো সস, সমস্ত সোয়া সস বেসিক্যালি, হ্যাঁ সোয়া সস, ম্যাগির মনোসোডিয়াম ম্যাগির গ্লুটামেট, মশলা, হ্যাঁ স্যার, পিকেল, পাঁপড়, এগুলো তো এগুলো সব বন্ধ করে দাও, সব বন্ধ করে দাও। তোমরা সব বন্ধ করে দাও, তবে গিয়ে কারেকশন করতে পারবে। আর একটা জিনিসও করতে পারো যেটা আমি করি, মানে প্রোটিনটার ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফর নেফ্রোটিক পেশেন্টস, মানে অনেকে থাকে না যে সারাদিনটা হয়তো নর্মাল খেয়ে খেয়ে আছে, রাত্রিবেলা এট এ টাইম অনেক ডিমও খায়, মাংস খায়, মাছও খায়, একসাথে সব খায়, ওটা একটু লক্ষ্য রাখতে পারো। ওকে, মানে এট এ টাইম ইকুয়াল, অনেক বেশি প্রত্যেকটা মিলেই অল্প অল্প করে দিব, মানে ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে। আর অ্যালবুমিনটা বেশি হেল্পফুল না, মানে এই ডিমের সাদা, এই অ্যালবুমিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব তাড়াতাড়ি তোমার এটা কমে যাবে। আর বলো কার স্যার, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কি আমরা তাহলে শুধু এগ হোয়াইটই দিব না এগ হোল দিতে পারি? ঘোল একটা দাও, বাট আরো 2-3টে হোয়াইট দিতে হবে, আরো 2-3টে হোয়াইট দিতে হবে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আর একজন কেউ নাফিসা হ্যান্ড রেজ করেছেন, বলো। স্যার গুড ইভিনিং স্যার। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে অনেক সময় বাচ্চারা ব্রেস্ট ফিডিং এর মাধ্যমে এনাফ আর কি মিল্কটা পাচ্ছে না, তো সেই ক্ষেত্রে ফর্মুলা মিল্কের ক্ষেত্রে আমরা কি কি গাইডলাইন গুলো মানে মাথায় রাখতে পারি, আর ফর্মুলা মিল্কটা সাধারণত বাচ্চাদের কোন এজ থেকে আসলে দেওয়া হয় বা দেওয়া যেতে পারে? As per the WHO guideline or American Pediatric Academy, we should always focus on the breastfeeding, not on the formula feeding. Formula feeding is whenever the mother cannot produce enough breastfeeding and the child is unable to grow, that time only with the pediatrician recommendation you can give from the 0 age also. যে day 1 থেকেও দেওয়া যেতে পারে যদি বাচ্চাটা enough breastfeeding পাচ্ছে না। আর 6 months অবধি যদি টোটাল ব্রেস্ট ফিডিং পেয়েছে, তারপরে আর ভালো করে মাদার দিতে পারছে না,
তাহলে তো তখন উইনিং স্টার্ট হয়ে গেল। তার সাথে একবার দুবার তোমার ফর্মুলা ফিট যেতে পারে। এবার ফর্মুলা ফিট কি করে, বড় বড় কমার্শিয়াল কোম্পানিগুলো দে ট্রাই টু ম্যাচ উইথ দ্য ব্রেস্ট মিল্কের কম্পোজিশনের তুলনায় কিন্তু কোনোদিনও ম্যাচ করতে পারবে না। বাট যতটা কাছে যেতে পারবে, যতটা পাম অয়েল ফ্রি বা সানফ্লাওয়ার অয়েল ফ্রি বা গুড ফ্যাট, গুড কোয়ালিটি অফ প্রোটিন, টিপ্যান বলে একটা হয়, টোটাল পোটেনশিয়াল অ্যাভেলেবল নিউক্লিওটাইড দ্যাট ম্যাচেস উইথ দ্য ব্রেস্ট মিল্ক। সো এরকম হলে অনলি ইন দ্য প্রপার ডোজ। আর সব ইউনিভার্সালি সমস্ত মানে ইনফ্যান্ট ফর্মুলা তোমরা জানো যে 1 আউন্স 1 স্কুপ, মানে 1 স্কুপ 30 ml জলে। সেই ডাইলুশনটাও ঠিকঠাক করতে হবে। নিজের ইচ্ছে মতো পাতলা করে খাইয়ে দিলাম, ঘন করে খাইয়ে দিলাম, ওরকম চলবে না, প্রপার ওয়েতে দিতে হবে। বাট আই উইল পার্সোনালি নট গো ইনটু ইনফ্যান্ট ফর্মুলা আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইট ইজ রিকোয়ার্ড। বাট তোমাকে পিডিয়াট্রিশিয়ানের পরামর্শ নিতে হবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ আমরা স্যার। আর খুব একটা এক্সটেন্ড করতে পারবো না, টাইম রানিং আউট অফ টাইম। So if there is no question, so much. so thank you so much for all, and over to Gaurav. Okay. Thank you, Mr. Soumyendu, for your lucid presentation, and thanks for all the participants for their active participation. So we thank all the participants and Mr. Soumyendu Ghosh for participating in the conference in the scientific session. We will be connecting with you soon regarding with our products and with the details. Thank you and good night. Good night, Mr. Gaurav and Signutra team, Origi, and good night all the audience. Thank you.